హలో ఫ్రెండ్స్, ఏ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో ముందుగా టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు, జెట్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు, సో జస్ట్ వాంట్ టు సే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, సో ఏవైతే చదవాలో ఒకసారి అన్నీ చూద్దాం. సో ఫస్ట్గా ముందుగా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ ఆర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో జెట్ స్ట్రీమ్ సంబంధించినటువంటి మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. థర్డ్లీ మనం చూస్తే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అవి మనం చూద్దాం. దీని తర్వాత సో వీఆర్ సీయింగ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్మనెంట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ మనం చూస్తాం. ఓకే, సో పర్మనెంట్ జెట్ స్ట్రీమ్లో మనం 2 టైప్స్ చూస్తాం. అట్లాగే టెంపరీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ కూడా మనం చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ బి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆన్ ద వెదర్ ప్యాటర్న్స్. అండ్ దీని తర్వాత మనకి జెట్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఏవియేషన్. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఏవియేషన్లో మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది కూడా మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అదర్ ఇంపాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద పోలార్ వర్టెక్స్ అండ్ హీట్ డోమ్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు నేను మళ్ళీ సపరేట్గా వీడియో చేస్తాను. సో పోలార్ వర్టెక్స్కి నేను సపరేట్గా వీడియో చేస్తానమ్మా. అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ మేక్ సపరేట్ వీడియో రిగార్డింగ్ టు ద హీట్ డోమ్స్. ఓకే, ఈ రెండు కూడా వన్ ఆఫ్ ద especially the causing factors. Okay, so polar vortex has some influence on the jet streams and also heat domes. Okay, ఇవి కూడా some of the influencing factors కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దిస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? సో ఒకసారి జెట్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ హ్యావ్ సమ్ లిటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిగార్డింగ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, సో అదేంటో మనం తెలుసుకుందాం. సో దెర్ వాజ్ ఏ సైంటిస్ట్ కాల్డ్ జేమ్స్ గ్లేషియర్. ఓకే, so he was the person initially who given credited to the discovery of this jet streams. Okay, so he was a British meteorologist. Later on there was another person called Japan's meteorologist whose name is Wasaburo Oishi. Okay, so he was the person, Wasaburo Oishi was the person who rediscovered the jet streams actually. Okay, so he was the given actual credit for the invention of the jet streams, and he did a lot of experiments with his balloons, and he was discovered the jet streams. So these are the winds that are flowing in the upper layers of the atmosphere. Okay, so later on, so after 50 years, especially in the time of World War, okay, so especially in the time of World War II, so there was especially the Japanese people attacked the Pearl Harbor. Okay, and same way the US Army wants to attack the Japan. Okay, so in retaliation US Army ఏం చేస్తుందమ్మా, జపాన్ యొక్క పర్ల్ హార్బర్ అటాక్ సంబంధించినటువంటి సో దీన్ని పగ తీర్చుకోవడానికి సో దే వాంటెడ్ టు గో ఏ ఆపరేషన్. ఓకే, సో దే వాంట్ టు సెండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ టు ద Japanese territory. Okay, so that means they started coming with the air jets. Okay, so the bomber jets are moving towards the USA and they are moving towards the Japan area. So USA నుంచి జపాన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నారు. That means they are moving from the east to west. So when the fighter jets are moving from east to west, they have some kind of resistance in the upper atmosphere. So they said some of the resistance we are taking, so our mileage is reducing, our velocities are reducing from the fighter jets. ఇట్లా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, వాళ్ళ కన్క్లూషన్కి వచ్చారు. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విండ్ దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద జెట్స్. ఓకే, అట్లాగే మళ్ళీ జపాన్ నుంచి మనకి యూఎస్ఏ వైపు వెళ్తున్నప్పుడు సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ సో దట్ ఈస్ సమ్ విండ్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ and the jets are moving in a very very smooth way. Okay, our mileages will be increasing, our velocities are increasing in this particular direction. Okay, so this was the preliminary investigation regarding the jet streams. Okay, so who was given credit for this particular jet streams means Wasaburo Oishi. Okay, so ఈయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. సో he was the person who invented the jet streams. Okay, సో టాపిక్లోకి వెళ్తే this was the history. సో మనం ఒకసారి టాపిక్లోకి వెళ్తే వాట్ ఆర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద winds present in the upper atmosphere. Okay, so these jet streams are also called as, these are the geostropic winds. Okay, so geostropic winds అంటే ఏంటమ్మా, so these winds are especially seen in the relatively narrow bands. Okay,
So these are relatively narrow bands of wind that is flowing in the upper atmosphere. Okay, so చూడడానికి ఈ winds ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా? So they were especially seen moving in the layers of the upper layers of the atmosphere లో మనకి ఎక్కువ winds అనేవి flow అవుతూ ఉంటాయి. Okay, and these winds are moving from the direction of west to east. Okay, so these winds are predominantly westerlies. Okay, so westerlies అంటే ఏంటమ్మా? These winds are మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఏ విండ్ అయినా వెస్ట్ టు ఈస్ట్ మూవ్ అయితే వాటిని మనం వెస్టర్లీ విండ్స్ అని పేరు పెడతాము. అండ్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఓకే, సో దీస్ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఎ హై వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఎంత వెలాసిటీలో మూవ్ అవుతామో, సో దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 300 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. ఓకే, విత్ ఏ విడ్త్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 480 కిలోమీటర్స్ వైడ్ వరకు వ్యాప్తి చెందుతాయి. అంటే దట్ మీన్స్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లెంగ్త్ ఆఫ్ 480 meters. Okay, especially the width of the wind is over 480 kilometers. Okay, and they were thick about 2150 kilometers also. Okay, అంత దట్టమైనటువంటి అంత పెద్ద గాళ్ళు అనేవి అంత వెలాసిటీతో మనకి ఇక్కడ అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాం, జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేటువంటి పేరు పెట్టాము. సో దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్, ఎస్పెషలీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దే రన్ కౌంటర్ టు ద movements of the aircraft. Okay, so when aircrafts are moving counter to these jet streams, so their velocities will be hampered. Okay, so they will restricted to the strength of the currents. Okay, so jet streams are very very powerful. They can even limit the movement of the aircrafts also. Okay, అందుకనే జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎటువైతే అయితే ఫ్లో అవుతున్నాయో సో ఆ వైపుగా మనం ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని రన్ చేయకూడదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, so what are actually the jet streams? Okay, so jet streams are especially, these are the geostropic winds. Okay, so these are very very moving with high velocities, understand, and these are very very strong currents that are moving in the upper atmospheric air. Okay, so they are having the velocity ranges up to 300 kilometers. Okay, so approximately they can go up to 300 kilometers also, and these are especially moving in a parallel towards the isobars. So isobars కి ఏమంటే ప్యారలల్గా కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాజ్ సో రివర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కింద కూడా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సో దీస్ ఆర్ ద వెస్టర్లీ విండ్స్. దే వర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ డైరెక్షన్ టు ద ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వైపుగా అవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా మనకి జెట్ స్ట్రీమ్స్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో బిఫోర్ ఐ మూవింగ్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ టాపిక్ హౌ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్ వర్ ఫార్మింగ్, okay, you should know the preliminary idea regarding the winds, pressure systems, and also Coriolis effect. Okay, so in generally I'll say, suppose we all know that the winds are moving from high pressure to low pressure. Suppose you take a equatorial area. Suppose you are taking equatorial area. So in this equatorial area, okay, suppose this is the earth. Suppose this is the earth. Okay, so this portion is the equator where you see the maximum amount of sunlight. Okay, here it is the temperate region where you will see the rays are especially falling slant. There will be a moderate conditions, and this area, especially the polar area, there won't be any kind of light penetration, and light also very very limited. Okay, so maximum amount of sunlight will be seen in the tropics and in the equatorial region. Okay, so this region you will see maximum amount of the light, and maximum amount of light is there, so maximum amount of heat also will be there. So this leads to the evaporation of the water bodies, as well as this will also heat the air masses. So this will heat the air masses. Okay, the air will be heated up, and the heated air will rise. Okay, the heated air will rise to the upper atmosphere, thereby creating the vacuum. Okay, thereby creating the vacuum, and this kind of vacuum is represented as the low pressure belt. So hope you understand the low pressure situation. Okay, so winds now moving from the high pressure. Okay, so especially this is the low pressure area, and this is the
high pressure area. Okay, so winds are moving from the high pressure to low pressure. Okay, so they are moving from high pressure to low pressure. Clear? Okay, due to the temperature differences. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మా, there will be less temperature here, so there will be more temperature. So due to this temperature difference, that is called temperature or thermal gradient అంటాము. So because of this temperature difference, okay, the pressures will be different in this particular polar area and also this tropical area. So always the wind is moving from the low pressure belt to high pressure belt. So that means the warm air is mixing from the warm air that is coming from the low pressure belt and the cool air is coming from the high pressure belt. So they will mix at a particular situations. Okay, so these two will mix and the air mass will rise whenever there will be the cold mass. సో ఎప్పుడైనా కోల్డ్ మాస్ కానీ వామ్ ఎయిర్ మాస్ కానీ కొలైడ్ అయినాయి అనుకోండి, సో దేర్ విల్ బి అప్లిఫ్ట్మెంట్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ అప్లిఫ్ట్ ద పర్టికులర్ ఎయిర్ అండ్ కాజింగ్ ఏ సిచ్యువేషన్ కాల్డ్ ఫ్రాంట్. ఓకే, సో ఫ్రాంటోజెనసిస్ అంటాం దీన్ని, ఆర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ దిస్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ ఎయిర్ విల్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రాంటోజెనసిస్. ఓకే, దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫ్రాంట్. వాట్ ఈస్ ఫ్రాంట్? ఫ్రాంట్ అంటే ఏంటమ్మా, సో దిస్ ఫ్రాంట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ ఎ వెదర్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ బౌండరీ. ఓకే, సో ఒక సరిహద్దుగా మారుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ సపరేటింగ్ బోత్ ద హాట్ ఎయిర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కూల్ ఎయిర్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే దేర్ ఆర్ టూ సచ్ ప్లేసెస్. ఓకే, వన్ ఈస్ దిస్, సో దిస్ యూజువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ అంటాము, అండ్ అనదర్ వన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద పోలార్ జెట్. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ ద this 60, okay, in between the 90 to 60, so we have another jet called polar jet. Okay, so these are two important jet streams that we'll discuss today. Okay, దానిలోకి వెళ్ళే ముందు I just want to say a little bit information regarding the pressure systems of the climate. Okay, so ఒకసారి ఈ పిక్చర్ని చూడండి అమ్మా. సో దిస్ పిక్చర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ప్రెషర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో దిస్ పిక్చర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద entire pressure systems and wind patterns of the earth. Okay, so మనం దీన్ని మనం క్లియర్గా గమనిస్తే, you see I told you, right, so there will be lot of heat will be observed especially on this particular tropical areas. Okay, so మనకి this is the equator. Okay, so this is the 30-degree latitude. So any area between 30-degree latitude, that means from 0 to 30, we call it as tropical region. Okay, and 0 to 30 north also we call it as tropical region. So the latitudes between the 0 and 30 is called as tropical region. Okay, so దీన్ని ఏమంటామో ట్రాపికల్ రీజియన్గా మనం చెప్తాము. సో ద latitudes between 30 to 60 is called as temperate region. సో 30 to 60 రీజియన్ని మనం ఏమంటామో టెంపరేట్ రీజియన్ అంటాము. అట్లాగే ఫ్రమ్ 60 to 90 వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పోలార్ రీజియన్. ఓకే, ఏమంటాము దీన్ని 60 to 90 నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ని మనం పోలార్ రీజియన్ కింద మనం చెప్తాం. ఓకే, 0 to 30 ఈజ్ ట్రాపికల్, 30 to 60 ఈజ్ టెంపరేట్, అండ్ 60 to 90 ఈజ్ పోలార్. ఓకే, బోత్ నార్త్ అండ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద latitudinal extent of the globe. So now let us talk about the wind systems. Okay, so how these winds will origin, how this system is entirely developed. Okay, so ఈ విండ్ ప్యాటర్న్ అంతా ఎలా డెవలప్ అయింది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ sun rays are not falling same on the entire earth. So you see this region. Okay, so this region especially, this is the tropical region where you will see maximum sunlight. Okay, so maximum amount of sunlight and maximum amount of heat and also maximum amount of evaporation is happening in this particular place. Okay, so ఇక్కడ ఎక్కువగా సన్లైట్ అనేది ఉంటుంది, హీట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది, అట్లాగే maximum evaporation will be taken. Okay, so all this evaporated air mass will create a low pressure belt. Okay, so దీనివల్ల ఏమవుతుంది, లో ప్రెషర్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా. క్లియర్? దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా. అండర్స్టాండ్? సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఎ లో ప్రెషర్ ఏరియా అండ్ above this latitudes there will be high pressure area. So wind always move from high pressure to low pressure. రైట్? సో విండ్ అనేది ఏమవ్వాలి, హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ మూవ్ అవ్వాలని చెప్పాను కదా. బట్ దర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ హియర్. ఓకే,
So the wind, entire pattern of the wind is not moving in a single cell. Okay, so entire wind pattern is not moving in a single cell. The wind patterns were distributed into three kinds of cells. Okay, so three different cells can be distributed. So there are three types of cells. The area between 0 to 30, so this is called Hadley cell antamo. So the area between 0 to 30 is called as Hadley cell. Okay, and the areas between 30 to 60 is called as Ferrel cell, and the areas between 60 to 60 degrees south and north, 60 degrees latitude to 90 degrees, it is called as polar cell. So this tricellular model of wind is the major pattern that is in the wind system of earth. Okay, so earth wind system లో ఏమైందమ్మా ఈ మూడు సెల్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హ్యాడ్లీ సెల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఫెరల్ సెల్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ పోలార్ సెల్. ఓకే, so listen carefully. Okay, so now in this particular 0 degree latitude, okay, so where we have equator, so at that area maximum amount of heat will be there. Okay, and at this area there will be less Coriolis force. So there is no Coriolis force here. That means this Coriolis force is due to rotation of the earth. Okay, so in northern hemisphere the Coriolis force is deflected towards the right side. Okay, so in northern hemisphere it will deflect to the right side, whereas in southern hemisphere it will deflect to the left side. Okay, so it is deflecting towards the left side. Okay, southern hemisphere ఏమవుతుందమ్మా అది లెఫ్ట్ సైడ్కి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఫార్ క్లియర్? ఒకసారి చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద లో ప్రెషర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ ద హై ప్రెషర్, దిస్ ఈజ్ ద అగైన్ లో ప్రెషర్, this is again high pressure. Okay, so this is high pressure, this is low pressure, again high pressure. Clear? So I know that I told you the winds will move from high pressure to low pressure areas. Okay, so in this particular area, okay, so this is the low pressure area, so all the winds moving from this particular area, so these are moving in the northern hemisphere, so they will reflect to the right side. Okay, so especially the winds that are located between the 0 to 30 are called as trade winds. So వీటిలో ఏమంటామా ట్రేడ్ winds అని చెప్తాము. Okay, so the winds between 30 to 60 are called as westerlies. Okay, so the winds between 90 to 60 are called as polar easterlies. Clear? సో మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, so the area between especially 0 to 30, so these winds are called as trade winds. Okay, so trade winds that, okay, these trade winds or westerlies are converging at a place called, okay, so the trade winds, the westerlies were converging at 30. Okay, so this is very hot wind. Westerlies are also, they are having cold wind, so they will move each other. So because of the temperature differences, so they will rise up. Okay, so they will rise up to the tropopause. Okay, so thereby mixing with thereby creating some kind of jet stream called tropical jet stream. Okay, so ఈ రెండు కలిపి ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామా, they are creating a jet stream called tropical jet stream. So at the 60 degree latitude, so there will be convergence of polar easterlies from the 90 degrees, and the trade, especially the westerlies were moving towards the 60 degree latitude. Okay, so both are converging and there will be rise of air mass, thereby creating the polar jets. Okay, so polar jet అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. So these are the two important jet streams that are located in the earth. Okay, so these two are both permanent streams. So let us see what are the factors that are influencing the jet streams. Okay, so especially what are the factors that are influencing jet streams means, first one is temperature gradient. So the temperature between the two areas will be different. Tropical areas will be having high temperatures, whereas the areas which are above from the tropical areas will be having less temperature because of the temperature gradient. Okay, ఈ రెండు ప్లేసెస్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది చూసారా, సో దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఎస్పెషలీ టు క్రియేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. ఓకే, రెండోది, సో అదర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ Coriolis force. Okay, so Coriolis force is another force. This is due to the rotation of the earth. Okay, so ఎర్త్ రొటేషన్ వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి ఫోర్స్ అమ్మ ఇది.
So because of this earth rotation is majoritarily, okay, mostly seen in the polar area. Okay, so there will be Coriolis force is maximum at the poles and it will be minimum at the equator ఎంత ఉంటుంది మనకి మినిమంగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ సే the jet stream which is present in the polar areas having very stronger currents when compared with the subtropical jets. Okay, so tropical ఏరియాలో ఉన్నటువంటి జెట్ స్ట్రీమ్ కంటే కూడా మనకి ఇక్కడ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కింద మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బికాస్ the Coriolis force is much more in the polar areas, and other important factor is in the polar areas temperature gradients also having very very large way. Okay, so temperature difference అనేది polar areas లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. So that is the reason the streams of jet streams are very very powerful and they are having maximum velocity in the polar areas, and in the polar areas also there will be lot of meandering. Okay, so meandering అంటే ఏంటమ్మా, especially the air present on the earth, it is not moving in a straight line. Okay, understand, the air present on the earth is not moving in the straight line because of the Coriolis force. Okay, it is in a wavy portion. So any kind of wave or meandering of the jet streams usually called as Rossby waves అంటాం. ఇట్లా ఉంటామా, Rossby waves అంటాం వీటిని, meandering of the jet stream. Sometimes these meanderings will be cut off and they will form as a separate jet streams. So these separate jet streams will influence the cyclonic conditions. It will create the cyclonic conditions and also it will create the anticyclonic conditions. So కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి, ఈ మియాండరింగ్ అనేది ఒక జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి కట్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో కట్ ఆఫ్ అయిపోయి సపరేట్ జెట్ స్ట్రీమ్ కింద అవి ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ హౌ ద రివర్ ఈజ్ మియాండరింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, స్నేక్లా మూవ్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని మనం మియాండరింగ్ అంటాము. ఎప్పుడైతే వెన్ ద వాటర్ ఈజ్ మియాండరింగ్, వెన్ ద రివర్ ఈజ్ మియాండరింగ్ మోర్, సో ఇట్ విల్ కట్ ఆఫ్ ద రివర్, మెయిన్ రివర్, అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ యాజ్ ఏ ఆక్స్బో లేక్ అంటాం. ఓకే, సో అట్లా కూడా సేమ్ అదే విధంగా కూడా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఆల్సో మియాండరింగ్ టూ మచ్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద రోజీ బై వేవ్స్. అట్లాంటి వేవ్ ఏమవుతుంది, సో దే విల్ బి కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఇండిపెండెంట్ జెట్ స్ట్రీమ్. దట్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద సైక్లోనిక్ అండ్ యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ రీజన్. ఆ ప్రాంతంలో సైక్లోనిక్ అండ్ యాంటీ సైక్లోనిక్ కండిషన్స్ని తీసుకొస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద మియాండరింగ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ద స్ట్రాంగర్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ ద కూలర్ ద పోలార్ స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఉంటాయో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ coolness in the polar stratosphere. Okay, and these jet streams also influenced by the other factors like El Nino, La Nino and ENSO and polar vortex, urban heat islands, ఇలాంటివన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏమవుతాయమ్మా, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, మనం గమనించినట్టయితే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ జెట్ స్ట్రీమ్, ద అవుటర్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ విల్ బి మూవింగ్ comparatively with lower speed. Okay, whereas the center of the jet stream is moving with maximum, the core of the jet stream is moving in a maximum velocity. So maximum amount of velocity will be generated in the core of the jet stream. That has to be remember. Okay, so let us study about the characteristics of the jet stream. Okay, so especially I told you jet streams are mainly forming because of the two differences. One is temperature gradient and second one is the Coriolis force. Okay, so mostly we can see the jet streams are especially seen in the degrees between the polar areas. Okay, between the poles and 20 degrees. So mostly the flow of the jet streams will be confined between the 20 to 60 degree area. Okay, and these jet streams are moving in both the northern hemisphere. So in northern hemisphere we have polar jet stream, okay, at 60 degrees. In the 20 degrees we have subtropical jet stream. In the same way we have in the southern hemisphere also we have same kind of jet streams. Okay, so altogether we have 4 permanent jet streams will be moving in the entire earth surface, and these are moving around the earth surface. Okay, these are also called as circumpolar winds అని కూడా చెప్తాము. Why? Because these are especially encircling the polar areas. Okay, so that's why we call it as circumpolar winds also, and their trajectory, their movement is moving in a circular and wavy pattern. Okay, so they will curve sometimes and they were very very unpredictable fast moving winds anamata. Okay, so that is the reason, that's why we cannot predict the jet streams. Okay, even though we feel that atmosphere is very calm, suddenly, okay, without any indication
these jet streams will change the direction and it will impact the weather conditions of any of the area of the earth. Okay, so that is the important characteristics of jet streams. అర్థమైందమ్మా మీకు? సో ఎప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో ఈ వెదర్ ప్యాటర్న్ ఎలా మారుస్తాయి అనేది కూడా సో మనం చెప్పలేము, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ అన్ప్రిడిక్టబుల్ అనమాట. ఓకే, so let us study what are the permanent jet streams on the earth surface. Okay, I told you there are two important permanent jet streams on the earth surface. One is polar jet stream and the second one is subtropical jet stream అని చెప్తాం. Okay, subtropical jet stream. Okay, and there are so many types of other temporary jet streams that are not important for our examination point of view. Okay, so but we'll see later. Now let us study about the polar jets. Okay, so polar front jets అనేవి చూద్దాం. This is the most important jet stream. Okay, because out of the two permanent jet streams, this is the most strongest of all the jet streams. Okay, why means because of the pressure differences between the poles and also the temperature gradient and the Coriolis force is much more affecting the poles rather than the tropical areas. Okay, సో ఈ రెండు వాటిల్లో మనం తీసుకుంటే పోలార్ జెట్స్ అనేవి దే వర్ మచ్ స్ట్రాంగర్, చాలా బలంగా ఉంటాయమ్మా. సో దే వర్ ఎస్పెషలీ మూవింగ్ విత్ హై వెలాసిటీస్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఆల్సో దే వర్ హ్యావింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ దే విల్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ కూల్ వెదర్ ఆర్ కోల్డ్ క్లైమేట్ టు దిస్ పర్టికులర్ పోలార్ ఏరియాస్ ఆల్సో. సో దాంతోపాటు ఎస్పెషలీ దీస్ ఆర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ ఏ హ్యూజ్ మియాండరింగ్ ఇన్ ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో మనకి రోజీ బై వేవ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా ఈ యొక్క పోలార్ ఫ్రంట్ జెట్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ ద సమ్మర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్ వింటర్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వేటర్. ఓకే, సో నేను ఒకసారి పిక్చర్ని మనం తీసుకుంటాం. సో ఒకసారి నేను ఇక్కడ పిక్చర్ వేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. Suppose this is the earth. Okay, so mostly this jet stream is confined to the polar area, so it is meandering towards the equator area in the winter. So it is meandering through, it's especially it is moving towards the equator wise. Okay, and in summer it is moving towards the polar side. Okay, in summer it is mostly confined to the polar areas. Clear? Understand? This is the winter polar jet and this is the summer polar jets. In summer polar jet, mostly it is not aggressive. It is mostly confined to the polar areas. Okay, but in the winter areas, it will move further, moving towards the equator. Equator వైపు చొచ్చుకొని వస్తుంది. Okay, so this is the reason actually it is creating some kind of polar vortex also. Okay, so దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, polar vortex. Polar vortex means nothing but it is creating some a very very cool temperatures in the USA, Canada, Russia and Siberia. Because of this polar front jet is moving towards the thing, it will create some kind of polar vortex. Okay, so it will create a cool weather conditions in the particular USA and Canada. That is the reason actually. Okay, this is the way it will influence the entire climate on the earth. Okay, especially the polar jet is influencing the climate between the 60 to 30 degrees of the latitudes. Clear? There are some other temporary jet streams అనేవి ఉన్నాయమ్మా, అవి ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అదర్ దాన్ ట్రాపికల్ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్, సబ్ ట్రాపికల్ jet, there are two important jet streams also appear in the particular season. Okay, especially first one is Somali jet stream. Okay, so this kind of jet stream is especially seen in the African area. Okay, and there is other jet stream called tropical easterly jet stream. Okay, so దీన్ని ఏమంటాం, tropical easterly jet stream. Okay, so this tropical easterly jet stream is very very important regarding the climate conditions of India. Okay, సో ఇండియాలో క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి ఈ యొక్క ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో అదేంటో మనం చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ట్రేడ్ విండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ట్రేడ్ విండ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ ట్రేడ్ విండ్స్. సో బోత్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ వెరీ నియర్ టు ద ఈక్వేటర్. సో దిస్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్, ఎస్పెషలీ ఆన్ ద September or October, you will see this kind of phenomenon. Okay, so mostly in the October you will see the tropical intertropical convergence zone, ITCZ we will call it as. సో ఇదేమవుతుంది, ఈక్వేటర్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే, ఓకే, సో దిస్ ITCZ ఈస్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద
upper surfaces. Okay, so especially 20 to 30 degrees north వరకు ఏమవుతుంది, దిస్ ITCZ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ వేర్ ఇట్ విల్ గో, ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద Himalayan areas. Okay, above the Himalayan areas, especially in the Tibet region, it will move. Okay, so ITCZ will move up to Tibet region. Okay, so what are the influence of jet streams on the weather pattern? Okay, so jet streams వల్ల weather అనేది ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుందో చూద్దాం. Especially it is creating a kind of heat balance. Okay, it is creating some kind of heat balance అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. It is maintaining the equilibrium of air by exchanging the hot air and cool air. Okay, so it is exchanging the hot air and cool air, thereby creating hot weathers as well as the cool weather, depends upon the respective times. Okay, అట్లాగే this also creating some kind of high temperatures like and also it is creating the drought conditions. Okay, and sometimes it is creating the flood conditions. All this will be experiencing because of this jet streams. And there is a separate temporary jet stream called subtropical jet streams and some important jet streams especially. So these are influencing the Indian monsoon. Okay, so Indian monsoon కూడా ఇది ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఓకే, సో అదేంటో చూద్దాం మనం. సో ఒకసారి ఈ పిక్చర్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ద సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ వేర్ లొకేటెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్. ఓకే, సో ఈ రీజియన్లో మనకి సబ్ ట్రాపికల్ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ క్రియేటింగ్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్. సో జూన్ మే మంత్లో మనకి ఏమవుతుంది, ఎస్పెషలీ ద ITCZ. ఓకే, సో ITCZ అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, సో హియర్ ద ట్రేడ్ విండ్స్ ఆఫ్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ద ట్రేడ్ విండ్స్ ఆఫ్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఆర్ గోయింగ్ టు కొలైడ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ట్రేడ్ విండ్స్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ విండ్స్ కాస్త సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ విండ్స్ కాస్త ఏమవుతాయి, కొలైడ్ అవుతాయి. సో దాదాపుగా మీకు ఏమవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు మీకు, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ITCZ అప్ టు this area. Okay, so this area it will create a ITCZ. Okay, above the Himalayan areas it will create the ITCZ. Okay, and above the ITCZ you will have a very very warm conditions. Okay, so especially we create a low pressure belt. Okay, because both the warm masses were colliding here. Okay, the trade winds are colliding here, so thereby creating a very very high temperatures. So high temperatures will rise the air mass and it will create the low pressure belt in the entire Tibet region. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుంది, టిబెట్ రీజన్ అంతా కూడా వామ్గా మారిపోతుంది. క్లియర్. ఎస్పెషల్లీ దెర్ వాజ్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ మాస్కరేన్ హై. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద మాస్కరేన్ హై the winds will be having, these winds are having very very cold, so they are having high pressure, so they are moving towards the low pressure belt called Tibetan plateau. So Tibetan plateau వైపు ఏమవుతాయి, so all the monsoon winds are moving towards the Tibetan plateau, so thereby creating the monsoon rainfall in India. So this is the way the jet streams were helping in creating the monsoon in India. Okay, and there is also another phenomenon that is called western disturbances. So these western disturbances are especially creating the rainfall in the winter season in the North India. So especially it is important for the ripening of wheat flowers. Okay, especially the to create more amount of yield. Okay, regarding the wheat. So this is very very important. Okay, so western disturbances are especially seen in Himachal Pradesh. Okay, and in the especially the northern India and also sometimes even seen in the Assam areas. We will see this kind of western disturbances. Okay, so these western disturbances were especially formed in the Mediterranean Sea. సో మనకి మధ్యధరా సముద్ర ప్రాంతంలో ఏమవుతుందమ్మా, మనకి ఒక వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దేర్ ద వెస్టర్లీస్, దీస్ వెస్టర్లీ విండ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఈస్ట్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్వర్డ్, దే విల్ రీచ్ టు ద నార్త్ ఇండియా. సో నార్త్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, సో దే విల్ బ్రింగ్ ద మాయిస్ట్ లాడెన్ విండ్స్. దట్ మీన్స్ సో దీస్ విండ్స్లో ఏమవుతుందమ్మా మనకి, సో వీటిలో తేమతో నిండినటువంటి మేఘాలు అనేవి ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ ఏ హెవీ రైన్ఫాల్ ఆన్ ద నార్త్ సైడ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ November and December. So this kind of rain is called western disturbances. This is because of the subtropical jet stream. Okay, and one more phenomenon that is called, especially there is another kind of jet stream which is a temporary jet stream. Okay, so దీన్ని ఏమంటామా, especially this is a tropical
ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ అంటాము. సో దిస్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ హెల్పింగ్ ద ఇండియన్ మాన్సూన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ లొకేట్ ఇన్ ద 10 to 20 degree latitudes. సో మనకి ఎంత స్ట్రాంగ్గా సబ్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ అనేవి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో సో అంత ఎక్కువ మాన్సూన్ రైన్ఫాల్ అనేది మనకి ఇండియాకి రావడం జరుగుతుంది. బికాస్ సో దే ఆర్ ఎస్పెషలీ ఫార్మింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టిబెటన్ ప్లాటూ. ఓకే, సో దే ఆర్ రైజింగ్ ఇన్ ద అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ and they were moving towards away from the India. So until they reach the mascarine high pressure area, so they will turn this, they will subside here, so they will turn into a high pressure area and reinforcing the Indian monsoon, and it will create a bumper amount of rainfall in India. ఓకే, ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, మాన్సూన్ని ఎక్కువగా మాన్సూన్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఎక్కువగా చేస్తుంది. సో విచ్ వన్, ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్. ఓకే, సో దీంతో పాటు ఇంకొక జెట్ స్ట్రీమ్ ఉందమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సోమాలి జెట్ స్ట్రీమ్. సో దిస్ సోమాలి జెట్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద లోవర్ అట్మాస్ఫియర్. సో దిస్ విల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఆర్ క్యారియర్. ఓకే, ఇది ఒక క్యారియర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ విల్ ఆల్సో ఎస్పెషలీ టేకింగ్ ద మాయిస్ట్ లాడెన్ విండ్స్ ఇన్ టు ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఓకే, సో దేర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద మాన్సూన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఇండియా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద ఇండియన్ మాన్సూన్. ఓకే, so with this I can say that especially the jet streams were influencing the monsoon rainfall, and it is creating more amount of monsoon rainfall, especially this particular tropical easterlies, and the Somali jet is influencing a lot of impact on the monsoon climate in India. Okay, so hope you understand this concept. So let us study about the jet streams and aviation. Okay, so especially the people who are driving the aeroplanes or jets, they will use the jet streams, understand. So they will try to avoid the jet streams which are coming in their opposite direction, and these jet streams also cause of bumpy flight because these streams are especially unpredictable. Okay, so we don't know, sometimes it will cause so many accidents in the atmosphere also. Okay, so sometimes we look, weather is very very fine, చూడడానికి వెదర్ అంతా చాలా క్లియర్గా ఉన్నప్పటికీ సో there will be so much of problematic with this particular jet streams because these are unpredictable. So sometimes the volcanic eruptions, especially these volcanic gases, tend to get stuck into the jet stream. Okay, so suppose this is the jet stream, the volcanic ash is attracting to it. Okay, so aeroplanes will move just away from the particular jet stream so that they won't get effect of the jet stream and they will save from the jet stream. Okay, so jet streams also affecting the aviation in a very very great way. So that's all about the today's session. So hope you understand my lecture and enjoyed thoroughly. So have a nice day, take care, see you in the tomorrow session. So feel free to ask ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అమ్మా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్. సో మీ కామెంట్స్ని మీరు 24 అవర్స్లో నేను ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ రిప్లై విత్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ పర్సనల్ గ్యారంటీ. సో షూర్ ఐ విల్ అడ్రస్ విత్ ఇన్ ద 24 hours of time. Okay, that's all. Have a nice day, take care.